Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. So guys, आजको भिडियो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ एज युजुअल. ओके, सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई स्विम सुटमा कलर गर्न सिकाउँछु. ओके, यो मैले स्केच अलरेडी गरिसकेको छु. सो अब यसमा कलर कसरी गर्ने, यो स्विम सुट कसरी बनाउने, त्यो चाहिँ म तपाईलाई सिकाउँछु. सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि इफ यु हैभन्ट सब्स्क्राइब माई च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. So now guys, without any ado, let's get started. Okay guys, so first of all, thank you so much for your love and support in my previous videos. Okay, so तपाईको माया अनि सपोर्टले गर्दा म आज यतिको भिडियो बनाउन भएको छु. So thank you so much for that guys. Okay, so आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई as I already told you यसमा यो स्विम सुट बनाउन सिकाउँछु. So guys, so let's start. बनाउने भन्दा स्विमसुट कसरी कलर गर्ने यो मैले देखाएको छु. सो आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला. सो बुझ्नु भयो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् मन पर्यो भने. ओके गाइज, अनि इफ यु हैभन्ट सब्स्क्राइब माई च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर यर लभ एन्ड सपोर्ट इन माई प्रिभियस भिडियोज. होइन, पहिलाको भिडियोतिर तपाईँले धेरै धेरै माया देखाइदिनु भएको छ, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ. अब आजदेखि उता पनि तपाईँले मलाई यसरी नै माया अनि सपोर्ट गरिरहनु होला. सो गाइज, आजको भिडियोले यति नै. अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. तब सबैको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड. ओके गाइज, बाई, थ्याङ्क यू.